Firstly, why it is left lung? We can say there is a lobe which is oblique lobe, and we know that the left lung consists of one fissure which divides the left lung into two lobes, which is upper lobe and the lower lobe. Again, if we think another characteristics, we can see that there are deep cardiac impressions which is only present in the left lung. That is why it is left lung. Then anatomical positions. We know that it is the apex of heart and it is the base of apex of lung and it is the base of lung. And we know the apex stays 2.5 centimeter above from the mid clavicular line. Then the borders. We know that there are three borders in the lungs, which is anterior border, posterior border and the inferior border. Again, there are two surfaces in the lungs, which is sternocostal surface, and in posteriorly there is medial surfaces. Again, medial surfaces consist of two parts, which is mediastinal part and the vertebral part. In sternocostal surface, we can see the depressions of ribs, depressions in the heart due to the stay of ribs, and the upper part of the lungs represents the intercostal spaces in between the two ribs. Again, if we see deeply, we can see some small dots which represents that the depositions of carbon dioxide. That is why it is colored in the blackish. Then the relations of the mediastinal space. It is the mediastinal space and it is the vertebral space. In the mediastinal space, there are a deep cardiac notch. It is the cardiac notch and cardiac impressions. And there lies the left atrium and the left ventricle. Mainly, that is the left ventricle, and there is left atrium, and the apex of the heart lies in this cardiac notch. It is lingula, which is the another characteristics of the left lung. Then it is the hilum, which is the rough part of the lungs, and the primary bronchus or other blood vessels enter into the lungs and out of the lungs by this hilum. It's a pathway. It is the pathway, or it acts like a gateway. Then if we discuss about the blood vessels or the lymphatic vessels or the other sub vessels, we can see that it is the space for the pulmonary trunk, which carries the deoxygenated blood from the right ventricles, and deoxygenated blood from the right ventricles and enter into the heart by the hilum. Then it is the arch of the aorta. It is the descending thoracic aorta. There are two depression sites. If we see closely, there is two depression sites. This is one and this is the another. The first one is for the trachea and the second one for the esophagus. And we know that esophagus stands behind the trachea. That's why the first one is trachea, the second one is esophagus. Then if it is the hilum, there are a nerve which stay above or anteriorly the hilum, which is phrenic nerve, and the another one stay inferiorly or posteriorly of the hilum, which is the vagus nerve. এখানে হচ্ছে দেখা যায় না, কারণ এটা তো আর এখানে ভেনগুলো তো দেখা যায় না, এটা ছবিতে হচ্ছে ভালো দেখা যাবে। এদিক দিয়ে সামনের দিকে হচ্ছে phrenic nerve, পিছনের দিকে হচ্ছে গিয়ে vagus nerve. Again, if it is trachea, if it is esophagus, the upper part, the space between the two depressions, this one, it is trachea, it is esophagus, and this one. এখান দিয়ে হচ্ছে একটা vessel which is the thoracic duct. The space between the trachea and esophagus, there is a thoracic duct. And also, if it is trachea, there is a nerve which is the left recurrent laryngeal nerves. There are two depressions
in the apex of the lungs. This is for trachea, this is for esophagus, and the sides between the trachea and the esophagus, that is, there are a duct which is called the thoracic duct. This one contains the thoracic duct, and this one just side to the trachea, there stands nerves which called left recurrent laryngeal nerves. Mainly it is the structures or relations of the mediastinal spaces of the left lung. মেনলি এটার আরেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে কি, এটার যে বেস এটা হচ্ছে গিয়ে লেস কনকেভ ফ্রম দ্য রাইট লাং থেকে এটা হচ্ছে লেস কনকেভ। আর যদি এটা ইনফিরিয়র বর্ডার হয়, ইনফিরিয়র বর্ডারের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে এটা হচ্ছে সার্কুলার। এটা বেসকে হচ্ছে আদার্স যে পার্টগুলো স্টার্নোকোস্টালি সারফেস হোক আর মিডিয়াল সারফেস বা হচ্ছে এখানে অ্যান্টেরিয়র সারফেস, পোস্টেরিয়র সারফেস আর ইনফিরিয়র সারফেস, এটা হচ্ছে এই বেসটাকে আদার্স যে জিনিসগুলো ওইগুলো থেকে হচ্ছে আলাদা করে রাখে। আর এই বেসটা এমন হওয়ার কারণ নিচের দিকে হচ্ছে যখন এটা এভাবে থাকে, অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে যদি হচ্ছে আমরা বিবেচনা করি, এটা এভাবে থাকে। এই আমাদের এই থোরাসিক ক্যাভিটি আর হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি, এই দুইটাকে হচ্ছে আলাদা করা হচ্ছে ডায়াফ্রামটা হচ্ছে কনকেভ, যার কারণে এটা হচ্ছে এমন থাকে। আর এটা যদি হচ্ছে লেফট লাং হয়, এটাকে অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি থেকে আলাদা করা হচ্ছে লেফট ডুম অফ ডায়াফ্রাম। এবং যদি হচ্ছে আমরা রিলেশন চিন্তা করি, লেফট ডুম অফ ডায়াফ্রামের নিচে থাকে লেফট লোব অফ লিভার, ফান্ডাস অফ দ্য স্টোমাক অ্যান্ড হচ্ছে স্প্লিন। এটা হচ্ছে রিলেশনস বিটুইন দ্য লেফট ডোম অফ দ্য লাংস অ্যান্ড দ্য লেফট লাংস। So it is the overall view of the left lung.